So now let's see how to add types to the data. So JavaScript lo data ki manam TypeScript ni ela add cheyagaltam. Is it that difficult? No. It's very simple. నువ్వు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింటాక్స్ వచ్చేసి when you create any variable, right, we need to add the type to it. How? Very simple. So if it is let a colon, you have to specify type is equal to some value, okay. So here what are the types that we have in TypeScript? So in TypeScript lo etuvanti types మన దగ్గర ఉన్నాయి. What are the types that we have inside a TypeScript when you want to store? Okay, so when you want to store true or false, ఏదైనా సరే true or false kind of data ని స్టోర్ చేయాలంటే type is equal to boolean. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ డేటాను స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ డేటాను స్టోర్ చేయాలనుకుంటే విల్ బి యూజింగ్ వాట్? బూలియన్. ఓకే, ఏదైనా నంబర్స్ని నువ్వు స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నంబర్స్, రైట్, ద టైప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్ ఇట్ యాజ్ నంబర్. ఓకే, ఏదైనా సరే టెక్స్ట్ డేటా నువ్వు స్టోర్ చేయాలనుకుంటే విల్ బి యూజింగ్ string. Okay, now sir, naku etuvanti type store cheyalo teliyadu. I don't have any idea that what type of data that I am going to store. Naku etuvanti type teliyadu naku. So alanti time appudu what should I do? I don't know what type of data that I want to store. Okay, in such cases what should I give there? So నీకు ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా తెలియనప్పుడు, అది నంబరా, స్ట్రింగా, ఇంటీజరా, బూలియనా, సింబలా, డిస్క్రిప్షనా నీకు తెలియనప్పుడు అలాంటి టైప్లో ఏం చేస్తామంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాకి we have something called as any. Any is one of the type that is going to be available in TypeScript, which is going to tell that you can store any type of data to it. Any questions? Anyone? Shall we move on? Anyone? Okay, so some interview questions that people will be asking. Difference between any and unknown. Okay, so let's understand what is meant by unknown. Okay, so unknown is a type safety counterpart of any. అంటే ఏంది? counterpart of any అంటే is very simple. This works as same as any only, but the catch here is data might be anything, but it performs some type of checking before using it. సో డేటాని స్టోర్ చేసుకునే ముందు ఏం చేస్తుంది? సర్టెన్ చెక్స్ అని చేస్తుంది. అది ఏదని తెలుసుకుందాం. వాట్ ఆర్ దోస్ చెక్స్?
బట్ ఎనీలో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా చెక్ చేసుకోదు, ఎటువంటి చెక్స్ ఏ ఉండవు, డైరెక్ట్గా డేటా అనేది స్టోర్ చేసేసుకుంటుంది. కానీ అన్నోన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ చెక్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ చెక్స్, సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ చెక్స్ ఐడెంటిఫై చేసి అవి పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వెన్ దే వాంట్ టు స్క్రూ యూ between JavaScript and TypeScript. Okay, so frequent question people are asking this one, right? So what is the key difference between any and unknown? Okay, so we'll be speaking little more in detail when we get into strings. I'll be speaking more about unknown. So we have a type called unknown, so we should not miss the traceability. That's the reason I brought it up here. So when we start understanding about strings, we'll do some examples about unknown and we'll see the key identification between unknown and any. Anyone, any questions? Anyone? Any questions? Right? So let's see now how to apply our TypeScript inside our programming now. Inside scripting, while scripting, how do we apply TypeScript here? Okay, see here, let a, I want to store a number, right? Just put colon number is equal to 10. I want to store username, just put string is equal to Pratap. Okay, now here when you go back here, we have created something called as a method, right? We have created something called as a method. For this method, let's use the type here. For parameters, we have to pass parameters like this here, just beside to that, just beside to that, just beside to that we have to mention the parameter, just beside to that we have to mention the parameter. Okay, any confusion here? Anyone? Right? So let's see now. Console dot log of a comma username. Let's execute this. Okay, see here I can see 10 and Pratap. So this is the way how we are going to apply type to a variable. This is the way how we are going to apply types to a variable. Okay, so let's see two more types that are available. Let's see two more types that are available, which is going to be called as undefined and null.